হ্যাঁ, অনেকে চলে আসছে। আসসালামু আলাইকুম। আবার শুরু করি তাহলে। শুরু করবো ক্লাস। আসসালামু ওয়ালাইকুম আলাইকুম। আসসালাম। ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার, শুরু করেন স্যার। আপনারা ওই শুরু করুন। সিনপসিস পাইছেন? পুরো সিনপসিস একসাথে দিয়ে দিছি, মেইলে পাইছেন? জি স্যার, মেল পাইছি। আচ্ছা, আরো অল্প কিছু আছে এই চ্যাপ্টারের। হ্যাঁ, ওটা দিব। মোটামুটি সব এমসিকিউ আছে প্রায় কত, 250-300 মনে এমসিকিউ আছে। হ্যাঁ, নাকি 200-200-র মতো এমসিকিউ আছে। দুইটা শীট দিছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আমরা শুরু করি। আমরা আউটপুট ডিভাইস দেখব। তার আগে আমরা বোধহয় ইনপুট, স্টোরেজ, প্রসেসিং শেষ করছি গত ক্লাসে। আজকে আউটপুট ডিভাইস অফ কম্পিউটার সিস্টেম। Output device is a component that conveys information from a computer to the user or another device. So এটা তো আমরা সবাই জানি, আউটপুট ডিভাইস একটা কম্পিউটার, আমরা ইনপুট ডাটা দিব, প্রসেসিং হবে, তারপর আউটপুট হয়ে আসবে, আইদার ডিসপ্লেতে আমরা দেখব অথবা প্রিন্টেড হবে। হ্যাঁ, তো এই আউটপুট ডিভাইসের বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস নিয়ে আমরা এই শীটে দেখব। মনিটর একটা আউটপুট ডিভাইস। এলসিডি হতে পারে, লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে, uses liquid crystal and a backlight to produce images. এলসিডি তে ইউজ করা হয় একটা লিকুইড ক্রিস্টাল এবং ব্যাকলাইট ইউজ করা হয় ইমেজ প্রডিউস করার জন্য। এলইডি, এলইডি হচ্ছে লাইট এমিটিং ডিওড। এলইডি তে কি হয়, এলইডি অলসো টাইপ অফ এলসিডি, কিন্তু এটা কি বলে, uses LEDs for backlighting, offering better energy efficiency and thinner screens. তো এলসিডি, এলসিডির মতোই এলইডি, বাট ব্যাকলাইটটা এলইডি লাইট হয়। এলইডি লাইট হলে এনার্জি এফিসিয়েন্সি বাড়ে, আর এলইডি মনিটরটা আরো বেশি থিনার দেন এলসিডি। দেন OLED, OLED, organic light emitting diode, provides better contrast and color accuracy as each pixel emits its own light. এটা এটা আরো বেটার কন্ট্রাস্ট প্রোভাইড করে, কালার অ্যাকুরেসি আরো বেটার, আর প্রত্যেকটা পিক্সেল এমিটস ইটস ওন লাইট। প্রত্যেকটা পিক্সেলের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল লাইট থাকে। টাচ স্ক্রিন মনিটরস enables user interaction directly on the screen. এই হচ্ছে মনিটর কয়েকটা, এলসিডি, এলইডি, ওএলইডি, টাচ স্ক্রিন, 4 ধরনের মনিটর। আরেকটা আউটপুট ডিভাইস হচ্ছে প্রিন্টার। প্রিন্টার ইঙ্কজেট প্রিন্টার্স হতে পারে। ইঙ্কজেট প্রিন্টার ইউজ করে লিকুইড ইঙ্ক স্প্রেড থ্রু টাইনি নজলস। লিকুইড কালি ইউজ করে স্প্রে করে দেয় টাইনি নজলের মাধ্যমে। এটা হচ্ছে ইঙ্কজেট প্রিন্টার্স। দেন লেজার প্রিন্টার্স। লেজার প্রিন্টার ইউজ টোনার, ওইখানে টোনার থাকে, লিকুইড ইঙ্ক না, পাউডার অ্যান্ড লেজার টেকনোলজি টু প্রিন্ট হাই কোয়ালিটি টেক্সট অ্যান্ড ইমেজেস। টোনারের মধ্যে কালিটা পাউডারের মতো থাকে, আর সে লেজার ইউজ করে, দ্যাটস ওয়াই এটাকে লেজার প্রিন্টার বলে। 3D প্রিন্টার্স ক্রিয়েট 3 ডাইমেনশনাল অবজেক্টস। 3D প্রিন্টার, যেটা আমরা 3D ইমেজ গুলো দেখতে পাই, সেগুলো প্রিন্ট দেয়। তো 3 ডাইমেনশনাল অবজেক্টস বাই লেইং ডাউন সাকসেসিভ লেয়ার্স অফ ম্যাটেরিয়াল। থার্মাল প্রিন্টার্স use heat to transfer an image onto paper, often used for labels. Thermal printer কি করে, হিট ইউজ করে টু ট্রান্সফার অ্যান ইমেজ অনটু পেপার। হিট দিয়ে ইমেজ পেপারে প্রিন্ট করে, অফেন ইউজড ফর লেবেলস। লেবেল টেবিল তৈরি হয় যখন, তখন এই হিট প্রিন্টার, থার্মাল প্রিন্টার দিয়ে প্রিন্ট করা হয়। স্পিকার্স অ্যান্ড মাইক্রোফোনস, এটাও আউটপুট ডিভাইস। ওয়ার্ড স্পিকার্স, হেডফোনস, কানেক্ট থ্রু কেবলস। এই স্পিকার এবং হেডফোন যেগুলো ওয়্যার লাগানো, সেগুলো কেবল দিয়ে কানেক্ট হয়।
ওয়্যারলেস স্পিকার হেডফোনস, যেখানে ওয়্যার ইউজ করা হয় না, ব্লুটুথ অথবা ওয়াইফাই এর মাধ্যমে কানেকশন হয়। এবার দেখি প্রজেক্টরস। প্রজেক্টর হতে পারে ডিজিটাল লাইট প্রসেসিং, ডিএলপি, uses digital micro mirror device, অথবা এলসিডি প্রজেক্টর হতে পারে। এলসিডি প্রজেক্টর ইউজ করে লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে টেকনোলজি। এই হচ্ছে প্রজেক্টরের প্রকারভেদ। Then VR headsets, virtual reality headsets, provide immersive visual and auditory experiences often used for gaming, training, and simulations. ওই বিভিন্ন ধরনের VR ক্লাস থাকে, চশমা থাকে, যেটা দিয়ে আমরা ইমেজ দেখতে পারি অনেকটা রিয়েলিটির মতো। সো এটা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি। The virtual reality headsets provide immersive visual and auditory experiences, often used for gaming, training, and simulations. Haptic device. Haptic device provide tactile feedback to the user, commonly used in gaming controllers and virtual reality devices to simulate touch. Plotters. Specialized printers used for printing vector graphics, commonly used in engineering, architecture, and design for detailed line art. অনেক বিশাল বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিন্টিং এর জন্য যেগুলো ইউজ করা হয়, প্লটার্স, এগুলা vector graphic print করতে পারে, only used in engineering, architecture, and design for detailed line art. Braille display converts text on screen into braille, allowing visually impaired users to read digital content through tactile feedback. Blind people এর জন্য এটা ইউজ করা হয়, যারা হাত দিয়ে টাচ করে পড়তে পারে। তো ব্রেইল ডিসপ্লে হচ্ছে, ব্রেইল ডিসপ্লে টেক্সটটারে কনভার্ট করতে পারে ব্রেইলে, allowing visually impaired users, that's mean যাদের এই দৃষ্টিশক্তি নাই, তারা ইউজ করতে পারে। এবার আমরা টেস্ট করব লার্নিং আউটপুটস। Which output device is used for large scale presentation? Projector or monitor? Sir, option A. Projector. Sir, projector. Projectors. Next question. Which output device provides tactile feedback? Printer or braille reader? Sir, option B. Sir, Option B, braille reader, tactile feedback provide করে। Next question. What is the main purpose of a plotter in a computer system? Producing detailed graphic and drawing, generating light. Sir, option A. Next question. Which type of monitor is known for its deep blacks and vibrant colors due to organic compounds? LED, OLED. LED. LED, sir. Option B, OLED. Yeah. Organic compound. Huh? Which output device is specially designed for visually impaired users to read text? Projector, braille reader. Sir, option B. Option B. Braille reader. Sir, option B Braille. হবে। আচ্ছা, এবার আমরা নেক্সট
এবার আমরা মাইক্রো কম্পিউটার সম্পর্কে জানবো। তাহলে ইনপুট প্রসেসিং আউটপুট ডিভাইস শেষ। হ্যাঁ, এবার আমরা মাইক্রো কম্পিউটার সম্পর্কে দেখবো। মাইক্রো কম্পিউটার A microcomputer is a small, relatively inexpensive computer that uses a microprocessor as its central processing unit. Microcomputer হচ্ছে রিলেটিভলি ইনএক্সপেন্সিভ এবং স্মল। এটা মাইক্রোপ্রসেসর ইউজ করে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট হিসেবে, সিপিইউ হিসেবে মাইক্রোপ্রসেসর ইউজ করে, সেটাকে আমরা মাইক্রো কম্পিউটার বলি। It is designed for personal or small business use and typically includes a microprocessor, memory, input-output interfaces, and storage. তাহলে মাইক্রোকম্পিউটার হচ্ছে একটা ছোট কম্পিউটার, রিলেটিভলি ইনএক্সপেন্সিভ কম্পিউটার। সে মাইক্রোপ্রসেসর হিসেবে ইউজ করে সিপিইউ। এটা ডিজাইন করা হচ্ছে পার্সোনাল এবং স্মল বিজনেস ইউজের জন্য। টিপিক্যালি এটাতে কি কি থাকে? মাইক্রোপ্রসেসর থাকে, মেমোরি থাকে, ইনপুট আউটপুট ইন্টারফেস থাকে এবং স্টোরেজ ডিভাইস থাকে। Characteristics of microcomputers. The CPU of a microcomputer is a single-chip microprocessor which integrates the functions of a computer's central processing unit. তাহলে মাইক্রোকম্পিউটারের মধ্যে একটা সিপিইউ থাকে, যে সিপিইউ সিঙ্গল চিপ প্রসেসর হিসেবে নন। এটা ইন্টিগ্রেট করতে পারে সিপিইউ কম্পিউটারের আদার ফাংশনালিটিসকে ইন্টিগ্রেট করতে পারে। হ্যাঁ, the CPU of a microcomputer is a single chip microprocessor. CPU হচ্ছে একটা single chip microprocessor যে কি করতে পারে? ইন্টিগ্রেট করতে পারে the functions of a computer's central processing unit. Microcomputers are smaller than mainframe and mini computers, making them more suitable for personal use. PC, huh? So microcomputer smaller than mainframe and mini computers, making them more suitable for personal use. It is designed to use by one person at a time. কিন্তু এটা একজন ইউজ করতে পারে at a time, multi-user. To input output of data, it includes a keyboard, mouse, monitor, and often additional peripherals like printers and scanners. It is compatible with varieties of systems and application software like Windows, macOS, Linux as operating system, and word processors, spreadsheets, web browser, and many other application software. So মাইক্রোকম্পিউটারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স হিসেবে আমরা বলতে পারি কি? মাইক্রোকম্পিউটারের মধ্যে একটা সিপিইউ থাকে যেটা সিঙ্গল চিপ মাইক্রোপ্রসেসর এবং এটা অল আদার ফাংশনালিটিসকে ইন্টিগ্রেট করতে পারে। সিপিইউ ওই মাইক্রোকম্পিউটারের প্রত্যেকটা ফাংশনালিটিসকে ইন্টিগ্রেট করতে পারে। Microcomputers are smaller than mainframe and mini computers. এটা আর smaller হওয়াতে personal ইউজের জন্য suitable. Designed to use by one person at a time. That means it is not multi-user. At a time, একজন ইউজ করতে পারবে। Input output data, it includes a keyboard. Input output data এর জন্য keyboard ইউজ করে, mouse ইউজ করে, monitor, and often additional peripherals like printers and scanners. It is compatible with varieties of system and application software like Windows. It is a Windows use করা যায়, Mac OS ও হতে পারে মাইক্রোকম্পিউটার, লিনাক্স ইউজ করা যেতে পারে as operating system, ওয়ার্ড প্রসেসর থাকবে, ইউজ করা যাবে, স্প্রেডশিটস হবে, ওয়েব ব্রাউজার and many other application software. কানেকশন ঠিক আছে? আপনারা ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। Yes, জি sir. স্যার, শোনা যাচ্ছে। Okay. Now, types of microcomputers. PCs. PCs include desktop, laptop, workstations. Personal computer হিসেবে ডেস্কটপ হতে পারে, ল্যাপটপ হতে পারে, ওয়ার্কস্টেশন হতে পারে, এটাও মাইক্রোকম্পিউটার। Tablets and smartphones also microcomputer. Use microprocessors for computing tasks.
Single board computer SBCs such as Raspberry Pi and Arduino based system. There's single board computers SBCs. Embedded system used in home appliances, medical devices, and automobiles. Gaming consoles like PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. এই পাঁচটা হচ্ছে মাইক্রো কম্পিউটারের ক্যাটাগরি। পার্সোনাল কম্পিউটার আমাদের কাছে খুবই পরিচিত, ট্যাবলেট স্মার্টফোন হচ্ছে পরিচিত, সেটাও মাইক্রো কম্পিউটার মাইক্রো প্রসেসর ইউজ করে। সিঙ্গল বোর্ড কম্পিউটার রাসবেরি পাই অ্যান্ড অর্ডিনো বেসড সিস্টেম, এটা খুব একটা অ্যাভেলেবল না। এমবেডেড সিস্টেম, যে সিস্টেমটা মেডিকেল ডিভাইসে ইউজ করা হয়, হোম অ্যাপ্লায়েন্স ইউজ করতে যেটা ইউজ করা হয়, অটোমেটেড হোম অ্যাপ্লায়েন্স গুলো এবং অটোমোবাইলে এমবেডেড সিস্টেম ইউজ হয়। গেমিং কনসোল, এটাও মোটামুটি পরিচিত, প্লে স্টেশন, এক্সবক্স, নিনটেন্ডো সুইচ বলতে ইউজ হয়। সো এই পাঁচটা হচ্ছে মাইক্রো কম্পিউটারের ক্যাটাগরি। কমন কম্পোনেন্টস অফ মাইক্রো কম্পিউটার্স, একটা মাইক্রো কম্পিউটারে কি কি কম্পোনেন্ট থাকতে পারে? মাইক্রো প্রসেসর থাকবে, সিপিইউটাই তার মাইক্রো প্রসেসর, ইটস দ্য ব্রেইন অফ সিস্টেম। হ্যাঁ, ইন্টেল কোর, এএমডি রাইজেন গুলো হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসরের এক্সাম্পল। মেমোরি থাকবে, random access memory, temporary storage for processing tasks, storage like hard disk drives, solid state drives, flash memory. Input devices থাকবে, keyboard, mouse, touch screen, etc. Output devices, monitor, printer, speakers, etc. Operating system manages hardware and software. Operating system এর মধ্যে উইন্ডোজ, ম্যাক ওএস হতে পারে, লিনাক্স হতে পারে। এই হচ্ছে কমন কম্পোনেন্ট মাইক্রো কম্পিউটারের। মাইক্রো সিপিইউ থাকবে এজ এ মাইক্রো প্রসেসর, মেমোরি থাকবে, স্টোরেজ ডিভাইস থাকবে, ইনপুট ডিভাইস থাকবে, আউটপুট ডিভাইস থাকবে, আর অপারেটিং সিস্টেম লাগবে হার্ডওয়্যার গুলোকে সচল করার জন্য। Examples of microcomputers. IBM PC, one of the first personal computers. Apple Macintosh, a widely popular personal microcomputer. Raspberry Pi, a low-cost single-board microcomputer. Arduino, used for DIY, do it for yourself. DIY মানে হচ্ছে do it for yourself. Electronics and embedded systems. এই চারটা হচ্ছে example microcomputer. Applications of microcomputers. Home and office computing, gaming, multimedia, education and research, embedded systems, এই কয়েকটা হচ্ছে মাইক্রোকম্পিউটারের অ্যাপ্লিকেশন। বাসা বাড়িতে ইউজ করি যেটা, অফিসে ইউজ করি, গেম খেলতে যেটা ইউজ করি, মাল্টিমিডিয়া ইউজ করতে লাগে, এডুকেশন রিসার্চে লাগে, এমবেডেড সিস্টেমে লাগে। Now learning out. What is the primary component that makes a microcomputer different from a mini computer? Microprocessor, অপারেটিং সিস্টেম। কিসের কারণে যে সেটা মিনি কম্পিউটারের চেয়ে ডিফারেন্ট? মাইক্রো কম্পিউটারকে মিনি কম্পিউটারের চেয়ে ডিফারেন্ট করে কোন কম্পোনেন্টের কারণে? মাইক্রোপ্রসেসর আর অপারেটিং সিস্টেম? Microprocessor. Microprocessor. Option A. Option A. Okay. Next, the brain of a microcomputer is microprocessor or RAM. Microprocessor. Option A. Option A. অপশন সিপিইউ হতে পারে। সিপিইউ হচ্ছে মাইক্রোকম্পিউটারের মাইক্রোপ্রসেসর। আমরা যখন স্টাডি করছি তখন বসে সিপিইউ হচ্ছে মাইক্রোকম্পিউটারের ব্রেইন, আবার আরেক জায়গায় বসে সিপিইউ ইজ আ মাইক্রোপ্রসেসর ফর এই মাইক্রোকম্পিউটার, ঠিক না? সো এই অপশনের মধ্যে মাইক্রোপ্রসেসর। Next question. Which of the following is an example of a microcomputer? Quantum computer, Raspberry Pi. Option B. B.
The first commercially successful microcomputer was Altair 8800 or IBM PC. B. Option B. IBM BC. IBM PC now. First commercially successful microcomputer was Altair 8800. What is zero now, huh? IBM PC normally first one, but commercially successful হচ্ছে Altair 8800, huh? Which storage device is commonly used in microcomputer? SSD or optical disk? Sir, option A. A. SSD. Clear হয়নি? No, sir. Clear হচ্ছে? জি স্যার শেয়ার হয়েছে Okay. Mid-range computer. Mid-range computer. আমরা তার আগে দেখলাম কি মাইক্রো কম্পিউটার না? মাইক্রো কম্পিউটার এবার হচ্ছে মিড রেঞ্জ কম্পিউটার। Mid-range computer are powerful multi-user computing systems that are more advanced than personal computers but less powerful than mainframes. মাইক্রোকম্পিউটারের চেয়ে অ্যাডভান্স বাট মেইন ফ্রেমের চেয়ে লোয়ার, হ্যাঁ? তো মিড রেঞ্জ কম্পিউটার্স পাওয়ারফুল মাল্টি ইউজার, মাইক্রোকম্পিউটার ছিল সিঙ্গল ইউজার, মাল্টি ইউজার হচ্ছে মিড রেঞ্জ কম্পিউটার, powerful এবং multi-user computing systems that are more advanced than personal computers but less powerful than mainframes. They are used in business, industrial, and scientific applications where high processing power, scalability, and reliability are needed. কোন জায়গায় ইউজ হয়? বিজনেসে ইউজ হয়, ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয়, সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লিকেশনে ইউজ হয়, যেখানে প্রসেসিং পাওয়ার বেশি দরকার হয়, স্কেলেবিলিটি বেশি লাগে এবং বেশি রিলায়েবিলিটি দরকার। সেই সব জায়গায় মিড রেঞ্জ কম্পিউটার ইউজ হয়, যেটা মাইক্রো কম্পিউটার দিয়ে পারপাস সার্ভ করা সম্ভব না। These computers are often referred to as mini computers or servers. এটাও খেয়াল রাখবেন, মিনি কম্পিউটার সার্ভার্স নামেও পাবেন। আমরা যে সার্ভার গুলো ইউজ করি বড় সার্ভার, ওগুলো কিন্তু এই মিড রেঞ্জ কম্পিউটার, হ্যাঁ? So these computers are often referred to as mini computers or servers and are widely used in enterprise environments. সার্ভারের মধ্যে এট এ টাইম আমরা অনেকেই তো অ্যাক্সেস করতে পারি, ঠিক না? So this is multi user. Next slide. Characteristics of mid-range computers. Processing power of mid-range computer is more than the microcomputer. Microcomputer চেয়ে mid-range computer processing power বেশি. It supports multiple users and applications concurrently. At a time, multiple user কে support দিতে পারে এবং অ্যাপ্লিকেশনও মাল্টিপল চলতে পারে at a time. It is suitable for critical business operations. Critical business operation এর জন্য এটা suitable. It is commonly used in transaction processing, ERP, CRM, and other business applications. ERP তে at a time অনেক ইউজার কাজ করে।
সো ওই মিড রেঞ্জ কম্পিউটার যেটা সার্ভার কম্পিউটার সেটাতে এই ধরনের সফটওয়্যার গুলো ইনস্টল করা হয়, যেখানে আলাদা আলাদা পিসি থেকে অ্যাক্সেস করতে পারে। টাইপস অফ মিড রেঞ্জ কম্পিউটার্স আর ট্রেডিশনাল মিনি কম্পিউটার্স। Traditional mini computers হচ্ছে one kind of mid-range computer. Early mid-range systems designed for scientific, business, and industrial applications. Example হিসেবে আমরা বলতে পারি PDP 11 আর VAX series. Traditional mini computer হচ্ছে এটা early mid-range system. এটা scientific, business এবং industrial applicationের জন্য specially designed. Example হিসেবে PDP 11 VAX series. Next one is Unix-based servers. Unix-based servers, mid-range systems running Unix or Linux, used for business applications, databases, and web services. Example, IBM Power Systems, HP Integrity Servers. So Unix-based server হচ্ছে mid-range computer. এই সিস্টেমে Unix or Linux ইউজ করা যায় বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, ডাটাবেজের জন্য এবং ওয়েব সার্ভিসের জন্য। AS400 IBM I series, IBM's mid-range computing platform used in enterprise applications, banking, and manufacturing. এটাতে এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশনস লাইক ERP, CRM যেগুলো বললাম, ওরকম বড় ইভেন ব্যাংকিং সফটওয়্যারও এটাতে ইউজ করা হয় এবং ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাক্টিভিটিসের জন্য এই কম্পিউটারটা ইউজ হয়। Blade servers. Blade servers হচ্ছে compact, high performance computing systems designed for data centers. বড় বড় ডাটা সেন্টার গুলোতে ব্লেডের মতো ছোট ছোট সার্ভার গুলা থাকে, তো এই জন্য ব্লেড সার্ভার্স নাম দেওয়া হয়েছে। কম্প্যাক্ট হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিং সিস্টেমস ডিজাইনড ফর ডাটা সেন্টার্স। ক্লাস্টার কম্পিউটিং সিস্টেমস, a network of mid-range computers working together to perform large-scale computations. এটা হচ্ছে একটা network of mid-range computers, cluster computing system, network of mid-range computers, that's mean অনেকগুলো mid-range computer একসাথে working together, একসাথে কাজ করে to perform large-scale computations. যখন large-scale কোনো competition দরকার হয় তখন এই ধরনের mid-range computer ইউজ করা হয়। এখানে অনেকগুলো mid-range computer একসাথে থাকে এবং কাজ করে একই সাথে। Hybrid mid-range computers. Hybrid mid-range computers combining different architectures like cloud-based or virtualized mid-range computing solutions. এই হচ্ছে types of mid-range. তাহলে আমরা রিভিউ দেই। Traditional microcomputer, Unix-based servers, AS400 IBM I series, Blade servers, cluster computing systems, hybrid mid-range computing systems. ট্রেডিশনাল মিনি কম্পিউটার হচ্ছে আর্লি মিড রেঞ্জ সিস্টেম, যেটা সায়েন্টিফিক, বিজনেস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন ছিল। PDP 11 ব্যাক সিরিজ হচ্ছে তার এক্সাম্পল। ইউনিক্স বেস সফট সার্ভারস হচ্ছে মিড রেঞ্জ সিস্টেম রানিং ইউনিক্স অর লিনাক্স ইউজড ফর বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনস, ডাটাবেজেস এন্ড ওয়েব সার্ভিসেস। এক্সাম্পল হচ্ছে IBM পাওয়ার সিস্টেম, HP ইন্টিগ্রিটি সার্ভারস। AS400 IBM I series, এটা হচ্ছে IBM এর মিড রেঞ্জ কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম। It is being used in enterprise applications, banking, and manufacturing. আর Blade server হচ্ছে এটা কম্প্যাক্ট হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিং সিস্টেম, এটা ডাটা সেন্টারের জন্য স্পেশালি ডিজাইন। হাইব্রিড মিড রেঞ্জ আর ক্লাস্টার কম্পিউটিং সিস্টেম হচ্ছে অনেকগুলো মিড রেঞ্জ কম্পিউটার একই সাথে নেটওয়ার্ক করা, তারা একই সাথে কাজ করে, ওয়ার্কিং টুগেদার টু পারফর্ম লার্জ স্কেল কম্পিউটেশনস। আর হাইব্রিড মিড রেঞ্জ কম্পিউটার্স হচ্ছে কম্বাইনিং ডিফারেন্ট আর্কিটেকচারস লাইক ক্লাউড বেসড আর ভার্চুয়ালাইজড
mid-range computing solutions. এবার দেখবো আমরা components of mid-range computers. Number 1, processor, CPU. Multi-core processors, often RISC, reduced instruction set computing. Architectures like IBM power processors or Intel Xeon. So, mid-range computered processor হয় multi-core processor, reduced instruction set computing architectures থাকে like IBM powered processors or Intel Xeon. Memory. Large memory capacity for handling multi-user environments and database operations. Multi-user যেহেতু একসাথে কাজ করবে সেহেতু তার memory capacity বড় হবে। Storage system, SSDs, HDDs, RAID arrays, or SAN, storage area networks for high-speed data storage. Operating system কি use করতে পারে? Unix, Linux, IBMI, Windows Server, or proprietary OS. Networking interfaces থাকে high-speed Ethernet, fiber channel, and InfiniBand connectivity. Input-output devices হচ্ছে terminals, remote access interfaces, and connected peripherals. তাহলে আমরা যদি component of mid-range আবার আমরা review দিই। Number 1 component is processor. Processor হয় multi-core processor. Reduce instruction set computing architecture থাকে like IBM power processors or Intel Xeon. Memory হয় অনেক large capacity বলা because একই সাথে multi-user handle করতে পারে। Storage system হচ্ছে SSD, HDD, RAID array or SAN. SAN means storage area network. High speed data store করতে পারে। Operating system use করা যায় Unix, Linux, IBMI, Windows Server or proprietary OS. Networking interfaces হচ্ছে high speed Ethernet, fiber channel, and InfiniBand connectivity. Input-output device হিসেবে use হয় terminals, remote access interfaces, and connected peripherals. Example of mid-range computers are IBM Power Systems, IBMI, AIX, Linux, used in business applications, banking, and cloud computing. HP Integrity Servers, running HPUX or OpenVMS for enterprise and mission-critical applications. Dell EMC Power S servers used in virtualization, data centers, and cloud environments. Oracle Spark servers, high-performance mid-range systems optimized for database and enterprise applications. AS400 IBM I series. AS400 IBM series used in enterprise resource planning, supply chain management, and finance. Fujitsu Primarchi servers designed for data center workloads, virtualization, and enterprise computing. A কয়েকটা ছিল example mid-range computer. IBM Power System, HP Integrated Servers, Dell EMC Power S servers, Oracle Spark servers, AS400 IBM I series, Fujitsu Primarchi servers. Applications of mid-range computer কোন ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লাই করা হয়, ইউজ করা হয়? বিজনেস এন্ড এন্টারপ্রাইজ, যেমন ERP ইউজ করতে ইউজ হয়। Customer relationship management, CRM use হয়, database management like Oracle, SQL Server, IBM DB2, e-commerce and web hosting, data warehousing and business intelligence,
Next application, scientific and engineering sector, simulation and modeling, data analytics and machine learning, medical research and bioinformatics. Next application, finance and banking, transaction processing, risk analysis and fraud detection, stock market data processing. Manufacturing and logistics ক্ষেত্রে, supply chain management, automated production control, inventory management. Government and defense sector, secure data storage, intelligence analysis, command and control systems. Education and research, university research lab use হতে পারে, cloud based learning platforms use হতে পারে, library and database management. এবার আমরা দেখব advantage of mid-range computers. Scalability. Mid-range computers can handle multiple users and large workloads efficiently. Reliability ক্ষেত্রে, built for continuous operation with minimal downtime. খুব কম downtime থাকে, continuous operation করা সম্ভব। So reliability ক্ষেত্রেও advantage positive. Then cost effectiveness, more affordable than mainframes but powerful enough for enterprise needs. Computer cheaper, so affordable than mainframes but powerful enough for enterprise needs. Security, advanced security features for data protection and encryption. Flexibility, can be used for a variety of applications from business to scientific computing. তাহলে mid-range কম্পিউটারের অ্যাডভান্টেজ গুলো হচ্ছে স্কেলেবিলিটি, রিলায়েবিলিটি, কস্ট ইফেক্টিভ, সিকিউরিটি ভালো, ফ্লেক্সিবিলিটিও আছে। হ্যাঁ, স্কেলেবিলিটির ক্ষেত্রে বলতেছে এটা মাল্টিপল ইউজারকে হ্যান্ডেল করতে পারে এবং লার্জ ওয়ার্কলোড এফিশিয়েন্টলি পারফর্ম করতে পারে। রিলায়েবল বিকজ it is built for continuous operation with minimal downtime. Continuous operation করা যায়। Cost effectiveness, এটা mainframe এর চেয়ে cheaper, so more affordable than mainframe, but powerful enough for enterprise needs. Security ক্ষেত্রে বলতেছে যে advanced security features for data protection and encryption এটাতে আছে। Flexibility, it can be used for a variety of applications, বিভিন্ন ধরনের application use করা যেতে পারে from business to scientific computing. Learning outcomes. What is a mid-range computer commonly known as? Mini computer or mainframe computer? Mainframe computer. Argue. What is mid-range computer commonly known as? Mainframe computer to actually larger, more expensive. Mid-range computer বলা হয়, হ্যাঁ। Mainframe computer different one, এটা mid-range computer এর চেয়ে larger, that is why ওটাকে বলে mid-range. Mid-range personal computer এর চেয়ে বেশি capacity but mainframe এর চেয়ে কম। That's why mid-range. আর mid-range কম্পিউটারটাকে মিনি কম্পিউটার নামে পরিচিত। আপনাদের কোয়েশ্চেন অনেক আসবে মিনি কম্পিউটার। মিনি কম্পিউটার বলতে আমরা মনে করি কি আমরা যে কম্পিউটারটা ইউজ করি এর চেয়ে ছোট, আসলে কি তা না। প্রথমত মেইনফ্রেম মোটা মোটা কম্পিউটারটা ছিল, তার চেয়ে ছোট যেটা আসছে সেটারে মিনি বলছে, কিন্তু এরপরেও যখন আরো ছোট বের হয়ে গেছে তখন তার নাম কনভার্ট করে মিড রেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা। Mid-range computers are typically used in personal computing, enterprise applications. Sir, option B. Mid-range computers are typically used in enterprise applications. Personal computing এর জন্য ইউজ করা হয় মাইক্রো কম্পিউটার। Next question.
Which company is well known for its mid-range computing systems such as AS400, IBM I series, Microsoft or IBM? Sir, option B. Answerটা দেয়াই আছে কোয়েশনে, ঠিক না? IBM I series বলাই আছে। তো জি স্যার। কে? শোনা যাচ্ছে না নাকি? জি স্যার, শোনা যায়। শোনা যাচ্ছে স্যার। Next question. Mid-range computers are more powerful than space, but less powerful than space. Mainframes, mini computers, personal computers, mainframe computers, অর্থাৎ স্যার, mid-range অপশন বি হবে। স্যার, option, অপশন বি হবে। mid-range computers are more powerful than personal computers, but less powerful than mainframe computers. ঠিক না? জি স্যার। Answer B. Next question. Which of the following is an operating system used in mid-range computers? Windows XP or Unix? Mid-range কম্পিউটারে কোন অপারেটিং সিস্টেমটা ইউজ হয়? স্যার, Unix. ইউনিক্স। স্যার, অপশন বি হবে। ইউনিক্স। শেষ। এবার দেখবো আমরা মেইন ফ্রেম কম্পিউটার। Mainframe computers is a high performance, powerful, and large sized computer used primarily by large organizations for bulk data processing, transaction processing, and running large scale enterprise applications. For a main computer, the performance অনেক high, powerful, large size computer. সাধারণত এটা ইউজ হয় large organization for bulk data processing, bulk data transaction processing, এবং large scale enterprise application run করতে use করা হয়। These systems are known for their reliability, scalability, and ability to process vast amounts of data simultaneously. একই সাথে বিশাল ডাটা, big data process করতে পারে। So these systems are known for their reliability, scalability, and ability to process vast amounts of data simultaneously. Mainframe computer is a high-performance, powerful, and large-size computer used primarily by large organizations for bulk data processing, transaction processing, and running large-scale enterprise applications. Characteristics of mainframe computers are high processing power. Is capable for handling millions of transactions per second. প্রতি সেকেন্ডে million of transaction সে process করতে পারে। Large storage capacity designed to store and process extensive amounts of data. Use data সে store করতে পারে। Multi-user support allows thousands of users to work simultaneously. Thousands of userকে একই সাথে কাজ করার সুযোগ দেয়। So, multi-user support, mid-range কম্পিউটারও multi-user support করে, but এরকম thousands of userকে করতে পারে না। High reliability offers minimal downtime and high fault tolerance. এটাও কন্টিনিউয়াস ইউজ হবে, সার্ভার মিনস কন্টিনিউয়াস ইউজ হয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল যখন হয় তখন কন্টিনিউয়াস ইউজ হয় এবং ডাউন টাইম খুবই কম।
fault tolerance high, scalability can be expanded by adding more processors, memory, and storage. এটাকে আবার expand করা যায়, can be expanded by adding more processor, আর processor বাড়ানো যায়, memory বাড়ানো যায়, storage বাড়ানো যায়. Security, equipped with robust security mechanisms to protect sensitive data. Batch and real-time processing. Batch processing করতে পারে, real-time processing করতে পারবে. Supports both batch processing, processing large data at once, and real-time transaction processing. Centralized computing operates as a central hub for processing data across multiple terminals. Characteristics of mainframe computers: high processing power, large storage capacity, multi-user support, high reliability, scalability, security, batch and real-time processing, centralized computing. Types of mainframe computers are general purpose mainframes used for transaction processing, batch jobs, and enterprise resource planning applications. Mainframe কম্পিউটারের ক্যাটাগরি দেখছি, একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে জেনারেল পারপাস মেইনফ্রেমস। এখানে কি হয়, এটা ট্রানজাকশন প্রসেসিং এর জন্য ইউজ হয়, ব্যাচ জবস এর জন্য হয়, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং এও ইউজ হয়। সুপার কম্পিউটিং মেইনফ্রেমস used for scientific research, simultaneous and complex problem solving. Cloud integrated mainframes, এটা ইউজ হয় work alongside cloud computing for hybrid IT environment. Industry-specific mainframes customized for banking, healthcare, government, and telecommunications. এবার দেখবো আমরা components of mainframe computers. CPU, the main processing unit responsible for executing instructions. Main memory, RAM, হচ্ছে large high-speed memory for storing active data and applications. Storage devices, high-capacity storage such as RAID systems, magnetic tapes, and SSDs. Input-output channels used for connecting to multiple terminals and peripheral devices. Operating system, which is specialized systems such as IBM ZOS, Linux on IBM Z, and Unisys OS. Networking components, high-speed network connections for data communication, powerful supply units, redundant and fault-tolerant power systems for continuous operations. আচ্ছা, আমরা এতটুকুতে ব্রেক দিব। হ্যাঁ, আমরা এখন ব্রেক নিব, নামাজের ব্রেক সহ। হ্যাঁ, 8টা বাজে আমরা 8:30-এ স্টার্ট করবো, এবং এই টপিকটা অর্থাৎ মেইনফ্রেম কম্পিউটারটা আবার আমরা রিভিউ দিব। এটা এখনো লার্নিং অবজেক্টিভ বাকি আছে। হ্যাঁ, ওকে স্যার। এই ব্রেকে নামাজ শেষ করে ফেলেন। হ্যাঁ, আর যা যা কাজ শেষ করেন।
আছেন আপনারা সবাই? জি স্যার। আমরা রিভিউ দিব বলছিলাম, হ্যাঁ? আমরা মেইন ফ্রেম কম্পিউটার দেখতেছি। মেইন ফ্রেম কম্পিউটার হচ্ছে লার্জেস্ট ওয়ান, ঠিক না? হাই পারফরমেন্স, পাওয়ারফুল, লার্জ সাইজ কম্পিউটার primarily use her large organization for bulk data processing, transaction processing, running large scale enterprise applications. These systems are known for their reliability, scalability, and ability to process vast amounts of data simultaneously. একই সাথে বিশাল বড় ডাটা নিয়ে কাজ করতে পারে। Characteristics এর মধ্যে ছিল হাই প্রসেসিং পাওয়ার। এটা at a time millions of transaction per second, at a time বলতে কি per second millions of transaction হ্যান্ডেল করতে পারে। So high processing power, large storage capacity, এটা হিউজ ডাটা স্টোর করতে পারে, extensive amounts of data, then multi-user support, at a time thousands of users। mid-range কম্পিউটারটাও মাল্টি ইউজার সাপোর্ট করে, বাট এটার মতো না। এটা থাউজেন্ডস অফ ইউজারকে এট এ টাইম সাপোর্ট দিতে পারে। হাই রিলায়েবিলিটি, এটার ডাউন টাইম খুবই কম এবং হাই ফল্ট টলারেন্স। Scalability can be expanded by adding more processors, memory, and storage. এটাকে বাড়ানো যাবে। Security, equipped with robust security mechanisms to protect sensitive data. Batch and real-time processing. Batch processing এ large data একই সাথে প্রসেস করতে capable, আবার real-time transaction process করে। Centralized computing operates as a central hub for processing data across multiple terminals. Types এর ক্ষেত্রে কি দেখছিলাম আমরা? জেনারেল পারপাস মেইন ফ্রেম হতে পারে, সুপার কম্পিউটিং মেইন ফ্রেম হতে পারে, ক্লাউড ইন্টিগ্রেটেড মেইন ফ্রেম হতে পারে, ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক মেইন ফ্রেমস হতে পারে। আচ্ছা, কম্পোনেন্ট। CPU, main processing unit responsible for executing instructions. CPU, এটার main processing unit. Then main memory, RAM, large high-speed memory for storing active data and applications. Storage devices, high-capacity storage such as RAID system, magnetic tapes, and SSDs. Input-output channels used for connecting to multiple terminals and peripheral devices. Multiple terminals থাকে, input-output channel গুলা multiple. Operating system হচ্ছে IBM Z OS, Linux, IBM Z, Unisys OS. Networking component, high-speed network connections for data communication, power supply units, redundant and fault-tolerant power systems for continuous operations. Examples of mainframe computers. IBM Z series used in banking, insurance, and large-scale enterprise operations. Fujitsu GS21 series designed for high-volume business applications. Unisys ClearPath Dorado, ideal for mission-critical applications. Hitachi AP1000, a powerful system for big data analytics. Bull Sequana S, used in scientific computing and cloud computing. এগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল মেইনফ্রেম কম্পিউটারের। অ্যাপ্লিকেশন দেখবো এবার আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। ব্যাংকিং এন্ড ফিনান্স, processing millions of transactions per second, ATM operations and fraud detection এ mainframe computer ইউজ করা হয়। হেলথ কেয়ার,
managing patient records, billing systems and insurance claims, government and defense handling census data, military logistics and intelligence analysis, retail and e-commerce managing online transactions, supply chain management, and customer databases. Airline reservations are used for powering global airline reservation and ticketing systems. Telecommunications supporting billing, call records, and data processing in telecom industries. Scientific research used in simulations, climate modeling, and genome sequencing. Advantages of mainframe computers. High processing power, capable of handling millions of transactions per second, making them ideal for large-scale operations. Massive storage capacity, it can store and process vast amounts of data efficiently. Multi-user support, it allows thousands of users to work simultaneously without performance degradation. Reliability and stability, designed for 24/7 operation with minimal downtime and high fault tolerance. Scalability, it can be expanded by adding more processors, memory, and storage as needed. Robust security, advanced security features protect against cyber threats, ensuring data integrity and privacy. Efficient data processing, it supports both batch and real-time transaction processing, making it suitable for financial and enterprise applications. Centralized computing, it enables efficient resource management and reduces redundancy across multiple departments. Virtualization capabilities can run multiple operating systems and applications simultaneously. Cost efficiency in the long run, although the initial investment is high, mainframes reduce operational costs through efficiency and reliability. অ্যাডভান্টেজ গুলো অনেকটা ফিচারের সাথে মিলে যায়, হ্যাঁ? তো ওইখানে ফিচার হিসেবে ডিসকাশন করলাম, এবার আমরা অ্যাডভান্টেজ হিসেবে দেখলাম। এই অ্যাডভান্টেজ গুলো থেকে ডিফারেন্ট টাইপের এমসিকিউ হইতে পারে, প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে এমসিকিউ হইতে পারে, হ্যাঁ? সো ভাববেন না যে এটা তো রিটেন এক্সাম না, সো অ্যাডভান্টেজ আসবে না, তা না। এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে এমসিকিউ হইতে পারে। এবার আমরা লার্নিং আউটকামে আসলাম। আসেন নাকি আপনারা? সংখ্যা তো অনেক কমে গেছে, 67। স্যার আসি। আচ্ছা, আমিও আজকে একটু এক্সস্টেড, হ্যাঁ? আচ্ছা, হোয়াট ইজ এ মেইনফ্রেম কম্পিউটার? A large and powerful computer used for bulk data processing, a type of supercomputer. স্যার অপশন এ। Option A. Next question. Which of the following is not a characteristic of mainframe computers? Reliable and secure for critical business applications, designed for gaming performance. স্যার অপশন বি। Gaming performance. স্যার অপশন বি। Mainframe computers are commonly used for processing space, simple arithmetic calculations, or large-scale business transactions. স্যার অপশন বি। What is a major advantage of mainframe computers? Requires minimal maintenance for high-speed transaction processing and reliability. স্যার অপশন বি। B. Next. Which of the following is a well-known mainframe computer? Dell, Inspiration, or IBM? Jet series. স্যার অপশন বি। Option B, IBM Z series, huh? এবার আমরা সুপার কম্পিউটার নিয়ে দেখব। সুপার কম্পিউটার,
A supercomputer is a high-performance computing system designed to perform complex and large-scale calculations at speeds significantly faster than conventional computers. Mainframe are a powerful supercomputer. Supercomputer is a high-performance computing system designed to perform complex and large-scale calculations at speeds significantly faster than conventional computers. These machines are used for scientific research, engineering simulations, climate modeling, and other computationally intensive tasks. Characteristics of supercomputers: high processing speed, measured in flops, floating point operations per second. Supercomputers execute trillions to quadrillions of calculations per second. Mainframe ছিল millions, হ্যাঁ, এবার হচ্ছে trillions to quadrillions, of calculations per second. Parallel processing, they use multiple processors working simultaneously to perform complex computations. Massive storage capacity, supercomputers require large amounts of storage to handle vast data sets. High memory capacity, RAM in supercomputers is much larger than in traditional computers, enabling faster data access. Advanced cooling system, due to high energy consumption, they use liquid cooling and other advanced cooling technologies. অনেক হিট জেনারেট হয়, তো গাড়ির ইঞ্জিনে যেমন লিকুইড কুলিং টেকনোলজি ইউজ করা হয়, ওরকম আরো অ্যাডভান্স কুলিং টেকনোলজি ইউজ হয়। Custom built hardware. Unlike regular PCs, supercomputers use specialized processors, interconnects, and optimized architectures. Scalability, designed to expand computational power by adding more processing units or nodes. তাহলে characteristics important হচ্ছে, যেটা mainframe computer per second millions of data process করতে পারতো। এখানে এটার মেজারমেন্ট ইউনিটি ডিফারেন্ট, বলা হয় ফ্লপস, ফ্লোটিং পয়েন্ট অপারেশনস পার সেকেন্ড, ফ্লপস মেজারমেন্ট ইউনিট। এটা পার সেকেন্ডে ট্রিলিয়ন্স আর কোয়াড্রিলিয়ন্স ক্যালকুলেশন পারফর্ম করতে পারে। প্যারালাল প্রসেসিং করতে পারে, কমপ্লেক্স ডাটা এট এ টাইম মাল্টিপল প্রসেসর দিয়ে করতে পারে। স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ম্যাসিভ, এখানে কিন্তু কারোরই ওই ম্যাক্সিমাম লিমিট দেওয়া নাই, ম্যাসিভ, এবং এটা বাড়ানো যায়। হাই মেমোরি ক্যাপাসিটি, অ্যাডভান্সড কুলিং সিস্টেম, লিকুইড কুলিং সিস্টেমও ইউজ করতে পারে। কাস্টম বিল্ড হার্ডওয়্যার, এটা রেগুলার পিসির মতো না, সুপার কম্পিউটার ইউজ করে স্পেশালাইজড প্রসেসরস, interconnects, and optimized architectures. That's built a customizable. Scalability, এটা এমনভাবে ডিজাইন করা যেন কম্পিউটেশনাল পাওয়ার বাই অ্যাডিং মোর প্রসেসিং ইউনিটস আর নোডস দিয়ে এক্সপানশন করা যায়। এটা মেইন ফ্রেমেও ছিল এক্সপানশন। Types of supercomputers. Vector processing supercomputers. Vector processing supercomputers use vector processors that handle multiple data elements simultaneously. Tightly coupled cluster supercomputers consist of interconnected nodes working as a single system. Loosely coupled cluster supercomputers, multiple computers connected via a network, each working on separate tasks. GPU, graphical processing units based supercomputers, GPUs for parallel computations, quantum supercomputers based on quantum mechanics principles, offering exponentially faster computations for a specific task. তাহলে
টাইপস অফ সুপার কম্পিউটারের মধ্যে ভেক্টর প্রসেসিং সুপার কম্পিউটার হতে পারে, টাইটলি কাপলড ক্লাস্টার সুপার কম্পিউটার হতে পারে, লুজলি কাপলড ক্লাস্টার সুপার কম্পিউটার হতে পারে, একটা টাইটলি কাপলড, একটা লুজলি কাপলড। জিপিইউ বেসড সুপার কম্পিউটার, কোয়ান্টাম সুপার কম্পিউটার হতে পারে। কম্পোনেন্টস প্রসেসর হচ্ছে সিপিইউস আর জিপিইউস দুটোই হয়। হাই স্পিড প্রসেসর ডিজাইন ফর ম্যাসিভ কম্পিউটেশন। Memory, RAM and cache, large and fast memory for quick data access, storage systems, high capacity SSDs, HDDs, or tape storage for handling vast data sets, interconnects. High speed networking components like InfiniBand for rapid data transfer between nodes. Operating system হচ্ছে usually Linux based due to its flexibility and efficiency in handling parallel processing. Cooling systems, liquid cooling or immersion cooling to manage heat generation. Software and applications, custom built software for simulations, AI data analysis and scientific research. এটা হচ্ছে components of supercomputers, হ্যাঁ? অনেক বেশি কি একসাথে হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, অনেকগুলো টপিকস কি একসাথে একই ক্লাসে চলে আসতেছে, বেশি হয়ে যাচ্ছে? না স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা, মনে রাখতে সমস্যা হবে না তো? স্যার চেষ্টা করবো মনে রাখার, বাকিটা আল্লাহ ভরসা। Example of supercomputers. Fuga code developed by Riken and Fujitsu, currently one of the fastest supercomputers. The Project Summit in the USA, built by IBM for Oak Ridge National Laboratory. Sierra, US based, used for nuclear weapon simulations and scientific research. Tianhe, China. Tianhe 2, previously the world's fastest supercomputer. Lumi, Europe, a leading supercomputer in Europe designed for AI and research applications. Application of supercomputer, weather forecasting, predicting hurricanes, climate changes, and extreme weather conditions. Medical research use है drug discovery, genomics, and personalized medicine. Aerospace and engineering, simulating aircraft, rocket designs, and fluid dynamics. Artificial intelligence and machine learning, training complex deep learning models. Nuclear research, simulating nuclear reactions and weapon testing. Oil and gas exploration, analyzing seismic data for resource discovery. Cryptanalysis and cybersecurity, cracking encryption and securing communications. Financial modeling, high-frequency trading, risk assessment, and economic simulations. Learning objective. What is a supercomputer? A high-performance computing system designed for complex calculations, or a gaming computer with high-end graphics. স্যার অপশন এ। Option A. A high-performance computing system designed for complex calculations. Next question. Which of the following is a key characteristic of a supercomputer? High parallel processing capability or use a single processor? স্যার অপশন এ। Option. Supercomputers require which of the following for efficient operation?
No cooling system or advanced cooling systems like liquid B. cooling. Option B. অপশন বি Supercomputers execute calculations at speeds measured in flops or gigahertz. Yeah. Sir, option A. Option Sir, A, অপশন এ হবে পরে A আসি হবে। flop. তাহলে Flops, এ হবে floating point operations per second. Which type of supercomputer is based on quantum mechanics principles? Quantum supercomputer, vector processing supercomputer. তাহলে অপশন এ হবে A হবে Option A. স্যার অপশন। কোয়ান্টাম হ্যাঁ। Okay. এবার আমরা যেটা করতে পারি, এবার আমরা অনেকগুলা এমসিকিউ প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি, হ্যাঁ, ফ্রম বিগিনিং। হ্যাঁ স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলেন। স্যার আমাদের কি এই আইটি এক্সামটা 50 মার্কস এর হবে নাকি 100 এ হবে? এটা তো 50 মার্কেট। 50 মার্কের জন্য অনেক পড়ালেখা করতে হবে, অনেক। তখন মনটা খারাপ হয়ে যায় না? এত পড়ালেখা করে মাত্র 50 মার্ক, কিন্তু 50টা তো পাস করতে হবে, ঠিক না? জি স্যার বুঝতে। এবার আমরা একটু ইয়েগুলা সাজায় নিই। একটু সময় নিচ্ছি, হ্যাঁ, স্লাইড গুলো আমি একটু সাজায় নিই। আমরা এইভাবে আজকে দেখি 50-60টা এমসিকিউ প্র্যাকটিস করবো। আপনাদের এগুলো আগে দিছি আমি, হ্যাঁ, আজকেও পাঠাইছি। আগে আমরা এই
এর আগের আজকে আমাদের কত 5th লেকচার চলতেছে, অর্থাৎ তার আগের লেকচার গুলোতে আমরা এগুলো কভার করে আসছি। লেকচারের ভিতরে এই কোয়েশ্চেন গুলো ছিল অথবা ছিল না, দুটোই ছিল। হ্যাঁ, ছিল না অনেকগুলো। হ্যাঁ, তো আমরা প্র্যাকটিস করি। এর সিরিয়ালি হবে 1 থেকে চ্যাপ্টার 3 এর। হ্যাঁ, computer is a machine used for a calculation or a computation or an electric device for performing arithmetic and logical operation. A computer is a device or a flexible machine to process data and converts it into information. অপশন বি হবে। বি। স্যার এগুলো বি কিন্তু হবে। অনেকে রেসপন্স করবেন। হ্যাঁ, খুব সিম্পল এবং এগুলো আপনার প্র্যাকটিস করেও আসছেন অনেকগুলা। হ্যাঁ, দেন MCQ 2. Data can provide complete meaning to the user. Data is collected as facts and it does not provide complete meaning. অপশন বি। স্যার অপশন বি হবে। বি। অপশন বি হবে। হ্যাঁ, কমপক্ষে 40 থেকে 50 জন আনসার করবেন। আপনারা অ্যারাউন্ড 70 জন আছেন, কমপক্ষে 40 থেকে 50 জনই আনসার করবেন। আমি খুব সিম্পল, সিম্পল হোক শুদ্ধ হোক বলতে থাকেন। তো এটা কিন্তু আপনারা ধরেন বাসায় বসে বসে যে পড়ার কথা ছিল ওইটাই কিন্তু হচ্ছে। হ্যাঁ, সো ক্লাসের মধ্যে যদি এটা কমপ্লিট করেন তো আপনাদের কিছু পড়া গেল। Processing is the set of instruction given by the user to convert data into output with meaningful information, or processing is a set of instruction given by the user to convert information into output. Which স্যার অপশন অপশন এ। অপশন এ। processing is the set of instruction given by the user to convert data into output with meaningful information. MCQ 4. Generations of computer are divided by the type of hardware used to build them or by the generation of the inventors. অপশন এ। অপশন এ। অপশন এ। স্যার অপশন এ হবে। আরো বলেন, আমি ওয়েট করি। আমি চাচ্ছি অনেকে রেসপন্স করবে, অ্যাটলিস্ট মানে পড়া হচ্ছে একবার, এটা আমি জানতে চাচ্ছি। আর আর কেউ বলবেন না? আর কেউ বলবেন না? স্যার অপশন এ। আজকে থেকে চ্যাট বক্সেও আনসার আসতেছে না, চ্যাট বক্সেও আজকে আনসার আসতেছে না। ভুলে গেছেন আপনারা যে আমার ক্লাসে যে চ্যাট বক্সে আনসার করতেন? এই যে আসছে একটা, ফেরদৌস, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, মুখে বলেন, চ্যাট বক্সে বলেন, আরেকটা আসছে। আচ্ছা, অপশন এ এখন আসতেছে, গুড। চ্যাট বক্সে পাঠাইতে থাকেন। আবার মুখে মুখেও বলবেন, শেষে দেখা যাবে কোনো সাউন্ড পাচ্ছি না, তো আমি আবার ইয়ে হয়ে যাব। নেক্সট, 1940 to 1956 was the period of second generation computer, first generation computer. বি। বি। অপশন বি। Third generation computer. অনেক রেসপন্স আসছে চ্যাট বক্সে, অনেক আসতেছে, ভেরি গুড। Next question. Third generation of computer was during 1956 to 1963, 1964 to 1970. অপশন বি। স্যার অপশন বি Option হবে। B. অপশন বি। বি। Option B. Next question. First generation computer was used for calculation, storage, and control purpose. A multi-pro. এ। অপশন এ। অপশন এ। Option A. এ। Good. Main electronic component of first generation computer was vacuum. ভ্যাকুয়াম টিউব। এ। স্যার অপশন এ হবে, ভ্যাকুয়াম টিউব। ভ্যাকুয়াম টিউব। Option A.
আমি কিন্তু চ্যাট বক্স খুলতেছি না, আমার খুব মজা লাগতেছে। অনেক নাম্বার জমা হয়েছে, হ্যাঁ, 39টা হয়ে গেছে। চ্যাট বক্স খুলতেছি না, আমি ওইদিকেই দেখতেছি কতগুলো আনসার আসে। হ্যাঁ, এইগুলাই কিন্তু টিচারদের ইন্সপায়ার করে। এই যে 3 ঘন্টা যে বক বক করবো, এটার জন্য কিন্তু ইন্সপিরেশন দরকার হয়। তারপর in input output device of first generation computer was paper, punch cards, magnetic tapes, অপশন and এ তার অপশন এ হবে। input output device of first generation computer was paper tape, punch cards, like magnetic tape, and magnetic drums. অপশন এ অপশন এ স্যার। তার অপশন Option এ A. হবে। Magnetic tapes পরে আসছে। First generation computer was too bulky and consumed lot of electricity. অপশন এ Large gas power. A. অপশন এ তার অপশন এ হবে। অপশন এ। এবার আমি আমার 10টা করে একটা ইয়েতে 10টা করে, হ্যাঁ, আমি নিচ্ছি। আমার একটু সময় দিবেন, ওই যে ওইগুলা আমার একটু প্রসেসিং করে আনতে হবে, হ্যাঁ? Okay, now 11 to 20. Programming language of first generation computer was high level language or machine language. তার অপশন বি। স্যার মেশিন Machine language. Next question. ENIAC was first generation computer or second generation computer? A. ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার। First generation computer. Machine language or assembly language is a type of low-level programming language that is intended to communicate directly with the computer's hardware or high-level language. তার অপশন এ। প্রথমত আমরা এটাও শিখে রাখি, মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আর অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ একই ল্যাঙ্গুয়েজ, হ্যাঁ, দুইটা নাম। Machine language or assembly language is a type of low-level programming language that is intended to communicate directly with the computer's hardware or high-level language. Option A is the correct answer. Next question. One of the main improvements of computer history in second-generation computer was uses of magnetic tape as storage device, reuses of transistors replacing vacuum tubes as main component. অপশন বি। তার অপশন বি। কোনটা হচ্ছে মেইন ইমপ্রুভমেন্টস অফ কম্পিউটার হিস্ট্রি? ম্যাগনেটিক টেপ আসাতে নাকি ট্রানজিস্টর আসাতে? অপশন বি, যখন ভ্যাকুয়াম টিউবকে রিপ্লেস করলো ট্রানজিস্টর, তখন হিউজ চেঞ্জেস আসলো। The second generation computer was smaller than first generation computer in size, more power consuming compared with first generation computer. তার অপশন এ হবে। অপশন এ। চ্যাট বক্স স্লো হয়ে গেছে, চ্যাট বক্স স্লো হয়ে গেছে। Okay. Option A. Following which group of computer is the example of second generation computer?
IBM 650, IBM 701, ENIAC, UNIVAC 1, PDP 8, IBM, স্যার অপশন বি হবে। স্যার IBM অপশন বি option B. Magnetic tape disc was input-output device of second generation computer, main electronic component of second generation computer. স্যার অপশন এ। Input-output device of second generation computer হচ্ছে magnetic tape disc, হ্যাঁ? Input-output device. Main electronic component ছিল CPU. Programming language of second generation computer was machine or assembly language, high level language. এ স্যার অপশন Programming language of second generation computer was machine or assembly language or high level language. Machine or assembly language, high level language are operators. Third generation computer replaced transistors by IC. A huge vacuum tube of second generation computer with IC. অপশন বি। স্যার অপশন বি হবে। Third generation কম্পিউটারে কোনটা আছে, ট্রানজিস্টর আছে নাকি আইসি আছে? অপশন এ, ট্রানজিস্টরস বাই ট্রানজিস্টরস রিপ্লেসড হচ্ছে আইসি দ্বারা, হ্যাঁ। Programming language of third generation computer was assembly language or high level B. language. বি। বি স্যার। B. এবার আমরা আরেকটা সেটে যাব। '21 to 30. IBM 360 was second generation computer, third generation computer. বি। অপশন বি। IBM 360 was third generation computer. Python, C#, C++, JavaScript, and Ruby are high-level programming languages. নম্বর স্যার অপশন এ। Python, C#, C++, JavaScript, and Ruby are high-level programming language or assembly language. High-level programming language is the correct answer. High-level language, HLL, is programming language that is designed to allow programmers to communicate directly with computers' hardware to be easy for humans to understand and write. কি হবে? High-level language, HLL, is programming language that is designed, option A, to allow programmers to communicate directly with computers' hardware. Option B, to be easy for humans to understand and write. Option B.
Microprocessor was introduced by fourth generation computer, third generation computer. A. Sir, option A, fourth generation. Fourth generation. Microprocessor was introduced by fourth generation. LSI, large scale of integration circuits built on a single silicon chip. That's mean LSI circuits built on a single silicon chip is called transistor or is called Option microprocessor. B. sir. Sir, option B হবে microprocessor. LSI circuits built on a single silicon chip is called transistor or microprocessor. Correct answer is B. LSI circuits built on a single silicon chip is called microprocessor. Multiprocessing, multiprogramming, time sharing, operating speed, virtual memory technologies were first used in fourth generation computers or fifth generation computer. Fourth generation. The fourth generation computer A হবে। A. Multiprogramming, multiprocessing, time sharing, operating speed, virtual memory technologies were first used in fourth generation of computers. PC and computer network concepts are brought by third generation computer, fourth generation computer. Option B. Fourth generation. Option B. Fourth generation computer. Semiconductor memory, RAM, ROM, etc. was used by third generation computer, fourth generation Option computer. B. Fourth generation. Option B. Fourth generation computer. Fourth generation computer, sir। Semiconductor memory, RAM, ROM was used by fourth generation computer. Language used in fourth generation computer is machine language or high level. Option B. তারপর high level language। High level. High level. High level language used in fourth generation computer. AI technology was first used in fourth generation computer or fifth generation. Option B. Fifth generation. The fifth generation computer। The fifth generation. Fifth generation computer. Thank you. এটা ডিস্টার্ব করতে পারে, হ্যাঁ, এই স্লাইড গুলো প্রেজেন্টেশনে একটু ডিস্টার্ব করতে পারে। দেখি কি হয়। Fifth generation computer can behave like human because of AI technology or ULSI technology. Sir, option A। Option A. Fifth generation computer can behave like human because of AI technology. Disturb what the side.
Main electronic component of fifth generation computer is ULSI, VLSI. A. ULSI. 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 ULSI is the main electronic component of fifth generation computers. Language of fifth generation computer is natural or human language, high level language. A. Option A. DDR, SDRM, double data rate synchronous dynamic random access memory of fifth generation computer is used as memory input output device. A. GDR, SDRM, a fifth generation computer is used as memory or input output device. Right option is A, A. memory. Which one is correct state? Calculation was the only objective of early computer. Multiprogramming was the objective of early computer. A হবে স্যার। Which one is correct statement? Calculation was the only objective of computer. Multiprogramming was the objective of early computer. Calculation was the only objective of early computer. এই জন্যই তার নাম computer, huh? Abacus is the first computer invented by Chinese 4,000 years ago. Abacus is a wooden rack with beads and metal rods that users use to perform calculation. তাহলে অপশন বি হবে। Yes, abacus was not a computer. Abacus was a wooden rack with beads and metal rods that users moved to perform calculations only. So abacus is not computer now. Napier's bones is a calculating tool used 9 ivory strips with numerals to multiply and divide. Or Napier's bones is the calculating tool used 9 ivory strips which could not perform decimal point. স্যার অপশন বি হবে। B. Decimal বি হবে। decimal point perform করতে কি পারতো নাকি পারতো না? This is the main fact. ঠিক না? Option A, যে decimal point calculation করতে পারতো. E is the calculating tool used in 9 ivory strips with numerals to multiply and divide. হ্যাঁ, ওটার মধ্যে উল্লেখ করে নাই decimal point perform করতে পারতো কিনা, but B তে বলছে পারতো না, আসলে পারতো। হ্যাঁ, so which one is the first machine to use decimal point? Abacus or Napier's bone? B. স্যার অপশন বি। Which one is the first machine to use decimal point? Napier bone. Abacus এ decimal এর অপশন ছিল না। হ্যাঁ, Question 39. Pascal used in Pascal used 9 movable dials to add numbers up to 9 digits long, or Pascal the brass box used 8 movable dials to add numbers up to 8 digits long. Pascal used 9 কি হবে? movable numbers up to 9 digits long, or Pascal the brass box used 8 movable dials to add numbers up to 8 digits long. স্যার অপশন বি। Option B. Next, which one is considered as the ancestor of pocket calculator? Pascaline or Napier's box? A. স্যার অপশন এ। Option A. আচ্ছা, এবার আবার 5 মিনিটের ব্রেক নিই। হ্যাঁ, 9:30 শুরু হবে।
এবার আমরা 41 to 50 করব। Analytical engine is considered as the first mechanical computer. Analytical engine is considered as the first digital computer. Analytical engine is considered as the first mechanical computer. ENIAC is the first mechanical computer or was the first generation of computer. Option B, sir. ENIAC is the first mechanical computer or Sir, option first B হবে। computer. Option B, ENIAC was the first generation of computer. The world's first programmable general purpose electronic computer was ENIAC or Apple Macintosh. The world's first programmable general purpose electronic computer was ENIAC or Apple Macintosh. Sir, option B হবে। বি হবে। Programmable general purpose ENIAC, Apple Macintosh তারপরে আসছে। IBM's personal computer released in 1981, 1984. Sir, option A. The first microcomputer was Apple Macintosh, IBM PC. IBM PC, First microcomputer was Apple IBM Macintosh PC. or IBM B. PC. Sir, Option option B. B. Apple's Macintosh released in 1979 or 1984. Sir, option B 1984. হবে। B. Option B, 1984. The first computer with GUI was IBM PC or Apple Macintosh. Graphical user interface আসলো প্রথম কোনটাতে? IBM PC তে Macintosh. Sir, option B হবে। Option B, Apple Macintosh. Microsoft Windows launched in 1985 or 1995. Sir, option A. A, Option A. The World Wide Web launched in 1989 or 1985. Sir, Option A. 1985. B, 89, sir. 1989. The World Wide Web launched in 1989. The World Wide Web is an information system that allows the transmission of information between a web server and a client. Enables content sharing over the internet. So option B. Sir, option B হবে। The World Wide Web is an information system that allows the transmission. It will say allow the transmission of information between a web server and a client. নাকি World Wide Web enable করে content sharing over the internet কোনটা? Sir, option B. A হবে। এখানে দুটো জিনিস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব আর একটা হচ্ছে এই হ্যাঁ দুইটা কাজ দুইজনের। তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কি করে ইনেবল করে নাকি অ্যালাউ করে? ইনেবল করে। World Wide Web is an information system that enables content sharing over the internet. হ্যাঁ, next one.
এবার 51 to 60. HTTP allows the transmission of information between a web server and a client or enables content sharing over the internet. আগের এটাই হবে স্যার এখন এ এটা স্যার এখানে হবে অপশন এ। HTTP হচ্ছে প্রটোকল, সে অ্যালাউ করবে, চেক করবে প্রটোকল মেনটেন করে কিনা। হ্যাঁ, যদি প্রটোকল মেনটেন করে তাহলে সে অ্যালাউ করবে। আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ইনেবল করে, হ্যাঁ, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ট্রান্সমিশন এক্সিকিউট করে, আর HTTP তারে অ্যালাউ করে। Trackball is alternative device of mouse or mouse and keyboard. মাউস আর কেউ নাই? স্যার অপশন এ হবে। মাউস ওইটা শুধু টাইপিং এর মাউসের কাজ করে, পয়েন্টিং ডিভাইস। হ্যাঁ, নেক্সট কোয়েশ্চেন। Touchpad is a pointing device or graphic unit device. Touchpad, touchpad, pointing device or graphic unit device, pointing device. হ্যাঁ, মাউসের কাজই করে। হ্যাঁ, next. Light pen is used for drawing, writing text, selecting date, processing the data. স্যার অপশন এ। এ। Option A. Touch screen panels are input device, storage device. অপশন এ। স্যার ইনপুট Input. OCR converts handwritten printed data into digital form or identifies the marks. স্যার অপশন এ। OCR converts handwritten printed data into digital স্যার form, অপশন এ। identifies the marks. Option A. OCR হাতে লেখা অথবা প্রিন্টেড লেখা কাগজকে স্ক্যান করলে সে এটাকে ডিজিটাল ফর্মে কনভার্ট করতে পারে। MIR can read character created by magnetic materials, can read the coded lines. Option স্যার A. অপশন এ হবে। Coded read করতে পারে কে? Barcode. OMR converts handwritten printed data into digital form B. or identity. স্যার বি হবে। অপশন অপশন বি। Scanner, digital camera, and smartphone camera are input devices used to input the data into computer system or output device of A. computer system. অপশন এ। স্যার অপশন এ। Option A. Microphone is the audio input device, a video input device. অপশন এ। স্যার অপশন এ। Option A. এত সহজ কোয়েশ্চেন আসবে না, ঠিক না? আচ্ছা, এবার আবার আমার অনেকগুলো ফাইল আনতে হবে, একটু সময় লাগবে।
100টা কভার করবো আজকে, হ্যাঁ? Joystick is used to move the cursor to make move in computer game to input the text. স্যার অপশন এ। Joystick used to move the cursor to make a move in computer game. যারা কম্পিউটার গেম বেশি খেলে তাদের জন্য এই যে, ঠিক না? আচ্ছা, অ্যারো সাইন গুলো কিন্তু জয়স্টিকের কাজ করে, ঠিক না? কিপ্যাডের অ্যারো। Next, the brain of the computer is CPU or keyboard? স্যার সিপিইউ CPU CPU. The computer is CPU. Which one is not a component of CPU? ALU, a control unit, RAM. সি। স্যার RAM. সি হবে র্যাম। RAM is not a component of CPU. Following which statement is false? ALU perform arithmetic and logical operations. ALU controls the operations of the computer. B কোনটা B false? হবে স্যার। B B বি is হবে। ALU control করে না, হ্যাঁ? ALU arithmetic এবং logical operation perform করে। Which component of CPU is responsible for directing and coordinating most of the operations in the computer? ALU or control unit? Which B হবে। component? B. Control unit. Which component of CPU is responsible for directing and coordinating most of the operations in the computer? Next question. Speed measurement unit of the CPU is hertz or beats per second. beat per second. কি হবে স্যার? B অপশন বি। Speed measurement unit of the CPU. Hertz. হ্যাঁ, আমরা বলি না এত গিগাহার্টজ। আচ্ছা, জি স্যার। which type of processor can execute multiple instructions simultaneously? Multi-core or dual core? Which type of processor B. can execute multiple অপশন এ। instructions? স্যার A হবে। Option A, multi-core. What is the role of register in the CPU? Hold small amounts of data temporarily for quick access, manage the overall operations of the computer. স্যার B হবে। B হবে B স্যার। হবে। স্যার বি হবে। What is the role of register in the CPU? Hold small amounts of data temporarily for quick access, নাকি manage the overall operations of the computer? স্যার A, B হবে। না না, ওভারঅল অপারেশন তো সে করতেই পারে না, কোনোটাই তো ওভারঅল অপারেশন করে না, কোনো কম্পোনেন্টই ওভারঅল অপারেশন ম্যানেজ করতে পারে না, ঠিক না? সিপিইউ অ্যাজ এ হোল কন্ট্রোল করে। আচ্ছা, আর রেজিস্টার হচ্ছে সে স্মল অ্যামাউন্টস অফ ডাটা টেম্পোরারিলি হোল্ড করে কুইক অ্যাক্সেসের জন্য, তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য সিপিইউ কে কুইক অ্যাক্সেস দেয় রেজিস্টার। Which one describes the main category of storage device?
প্রাইমারি স্টোরেজ, সেকেন্ডারি স্টোরেজ, ক্লাউড স্টোরেজ, এটাকে কি মেইন স্টোরেজ বলা হয় নাকি অপটিক্যাল স্টোরেজ, ম্যাগনেটিক স্টোরেজ, সেমিকন্ডাক্টর? Which one is the main category of storage device? স্যার এ হবে স্যার অপশন এ হবে Optical storage, magnetic storage, semiconductor describes the main category of storage device. হ্যাঁ, আমরা মানে স্টোরেজ ডিভাইস গুলোরে দেখছিলাম কয়েকটা ধাপে ক্যাটাগরাইজ করা হয়। হ্যাঁ, একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে মেইন ক্যাটাগরি। মেইন ক্যাটাগরিতে ছিল অপটিক্যাল স্টোরেজ, ম্যাগনেটিক স্টোরেজ, সেমিকন্ডাক্টর। হ্যাঁ, ঠিক না? আচ্ছা, based on location, storage devices are volatile, non-volatile, primary storage, secondary storage, cloud storage, optical storage, magnetic storage, semiconductor. অপশন বি হ্যাঁ, এইটাতে প্রাইমারি স্টোরেজ, সেকেন্ডারি স্টোরেজ, ক্লাউড স্টোরেজ হচ্ছে লোকেশন, কোন জায়গায় আছে। হ্যাঁ, প্রাইমারি স্টোরেজ ভিতরে, সেকেন্ডারি স্টোরেজ ভিতরে বাইরে থাকতে পারে, ক্লাউড স্টোরেজটা ক্লাউডে থাকবে। হ্যাঁ, অপশন বি। Seventy-one twenty. Storage device is hardware that is used for storing, porting, and extracting data files, processing data. এ হবে স্যার Storage device is hardware that is used for storing, porting, and extracting data files. Optical device detects and store data using laser and lights using magnetized medium. স্যার অপশন এ হবে Optical device detects store data using laser and lights. Huh? Optical device can hold data less than USB drive or more than USB drive. Optical device can hold data less than USB drive or more than USB drive. স্যার অপশন বি হবে মনে More তো than হয় মোর দেন হবে জি স্যার more than. Compact disk is memory or recordable and rewritable disk. স্যার অপশন বি হবে অপশন এ স্যার Option বি হবে কম্প্যাক্ট ডিস্ক মানে সিডি, আমরা সিডি রম বলি। রম মিন্স রিড অনলি মেমোরি। হ্যাঁ, সো কম্প্যাক্ট ডিস্ক শুধু রিড অনলি মেমোরি। A single layer Blu-ray disc can hold 50 GB data or 25 GB data. Single layer, একটা লেয়ারে কতটুকু, 50 GB নাকি 50 GB 25 data, GB 50 GB data. অপশন বি Option A. 25 25 জিবি single layer 25 GB. হ্যাঁ, high definition video can be viewed by CD-ROM or Blu-ray disc. Blu-ray disc. স্যার অপশন বি ব্লু-রে ডিস্ক High definition video can be viewed by Blu-ray disc. চলে আসছে। Digital versatile disc is capable to record, read, write. Yeah. Next question. Magnetic strip
stores data with magnetized medium or laser and light. স্যার অপশন এ হবে Magnetized medium. Magnetic strip, magnetized medium. Floppy disk is magnetic storage device, optical storage device. অপশন এ Magnetic storage device. Floppy disk, magnetic storage device. Hard drive is secondary storage device or main primary অপশন এ storage স্যার অপশন এ Secondary. সেকেন্ডারি ডিভাইস secondary device. আমরা কি আর কন্টিনিউ করব? নো না স্যার আজকে এটা ভালো বেশি বেশি হয়ে গেছে। স্যার হয়েছে না, অনেক হয়েছে। আপনার সামনে তাহলে আজকে ব্রেক দিয়ে দিই, হ্যাঁ? ওকে স্যার স্যার ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম স্যার